פרשת קורח, הנה גם הלוויים נפלו, כי הלוויים לא היו חלק מהמרגלים. הנה גם הלוויים באים ומורדים באלוהים. And then we get to Korach, to this portion of today, and there we see the Levites proving that they have no faith, that they're not worthy. So they're not worthy to enter the promised land either. ובפרשה שבוע הבא, גם משה ואהרון נופלים, מכים בסלע במקום לדבר. גם הם לא נכנסים בגלל חוסר אמונה ראויה. And then comes the next week's portion, and there you have Moses and Aaron, the great leaders, exhibiting a lack of faith. You remember Moses hitting the rock instead of speaking to the rock. So even Moses and Aaron weren't worthy by their own merits to enter the promised land. ואז באה פרשת בלק עם כל הסיפור של בלעם. And then comes Balak with this whole story of Balaam that is being brought to curse the people. ומה מיוחד בפרקים הללו של הנבואות של בלעם? But instead of cursing, he gives a prophecy. And what is special about this prophecy? 10 פעמים חוזר המשפט שקשור להבטחה של אלוהים לאברהם בברית אברהם. איך אני אקלל את מי שאלוהים לא קילל? תראה מה זה, יש פה עם כל כך הרבה, כמו הכוכבים. וככה וככה, 10 פעמים. ומה המסר של אלוהים? אתם נכנסים להבטחה בגלל הברית, לא בגלל שאתם טובים. You have Balaam, the false prophet, proclaiming 10 times the truth. 10 times proclaiming what was promised to Abraham. He looks and he said, "Whoa, look how many people there are. They're like the stars of heaven." And what was the other point? How can I curse those who didn't curse? Yeah. The one who curse you, I'll curse him. The one who bless you, I'll bless him. אומר, תזכרו את הפרטים, הנבואה והברית עם אברהם. הם כולם 10 פעמים בפרקים הללו של נבואת בלעם. So here you have this foreign false guy emphasizing 10 times over, remember the promises I gave to Abraham. You're going to enter there because of my promises. יופי, אז עכשיו בוא ניקח את המיקרוסקופ ונרד קצת לפונטים קטנים כדי ללמוד משהו. Okay, so let's take our magnifying glass and look at the small fonts in Korach's portion. אבל לפני שאני נכנס לזה, Before I go there, let's see. יש קהילות שלמות בעולם שטוענות שאלוהים החליף את ישראל עם הקהילה, אלוהים סיים את התפקיד שלו עם עם ישראל והקהילה מחליפה אותה. The whole churches, whole sections of Christianity that say that God rejected Israel and he adopted the church instead. The church came in the place of Israel instead of Israel, replacement theology. והנה הפרשות הללו מוכיחות, עם ישראל נמצא בתחתית, ואלוהים אומר, זה בגללי, זה לא בגללם, תיכנסו בגללי, לא בגללם. But look at what these portions prove. The people of Israel are as low as they can ever get in their faith, in their obedience. And God says, well, that's not good, but I'm going to keep my promises anyway, in spite of that. עכשיו בוא ניכנס למקרה של מרד בני קורח. So here is the Korach's rebellion. פרק 16. And that is Numbers chapter 16. ואתם תראו איך זה מתקשר לחיים שלנו בקהילה. And we'll see how this has to do with our life as a community. יש את שבט לוי. Here is the tribe of Levi. כן. בני קורח הם הכהנים משבט לוי. And Korach, they belong to the Levites, to the tribe from which the priests are coming. ומתוך השבט הזה, אלוהים בחר 8,580 אנשים לתחזק את המשכן. And from this number, from this tribe of Levi, God chose 8,580 Levites, which only were doing maintenance of the tabernacle. זה בפרק 4, פסוק 48. That was in Numbers 4:48. כן. ואיך זה פועל בפועל? How is it working in practice? תבינו, אלוהים יכול לעשות את הכל לבד, אבל עדיין הוא מעדיף לקבל כאב ראש ולאפשר לנו להשתתף.
You know, God can do it all by himself better, but he prefers to let us participate, making all the mistakes we do as people. אז זה הולך ככה, כל החלק הזה מרבקה דרומה, אתם אחראים על מסמר מספר 3. He said, all this section, all the people that are here in the first 3 rows from Rivka this way, you are responsible for... pin number 3. Okay. אם המסמר הזה עקום, קורוזיה או משהו, אתם מסדרים אותו. אני בכל רגע רוצה מסמר תקין. If that pin is crooked or rusty or broken, it's your job to replace it, to get it right. I always need a pin that is in perfect condition. אתם אחראים כל החלק הזה לגדר, 5 מטר מן הגדר, העמודים, הכל, אתם אחראים שזה תמיד חדש, נוצץ, מוכן למסדר. You 3 rows, you're responsible for the first 5 meters of the fence. You're responsible for the ropes, for the pillars, and for those canvas things that are in between. And you make sure they're always clean, and they're not torn, they're not ripped, and they're perfect. וככה כל קבוצה וקבוצה. כל אחד יודע בדיוק מה ה-job description שלו. And this is how it was for all the 8,580 whatever Levites, which each section they had a special purpose that they were responsible for in the tabernacle. ויום אחד בבוקר, So one day in the morning, באים העילית של קורח, ואומרים למשה, למה מה קרה מאפיה? so only men who can do that right. Okay, so one morning the elite of the Levites get up and they come to Moses like this. Moses, what, you are the head of the mafia? What happened? כולנו שווים, נכון? Look, we're all Levites, right? You, us. יצאנו מאותו רחם, נכון? We all came out of the same womb, right? אז למה מה קרה שאתה ואלוהים קפה וקרוסון כל בוקר ואנחנו מחלקת העבורה? So what happened that you and God sit and have breakfast every morning and we're like, what? We're doing maintenance only? רוטציה. Let's do rotation. שבוע אתה, שבוע אני, הוא. לא רק אתה ואהרון. Let's do 1 week you and 1 week me. And next week this guy and next week that guy. Not just you and Aaron. למה מה קרה שזה רק אתה? How come it's just you? משה הרגיש שהעולם חרב עליו. Moses felt like heaven falls down on his head. כי משה לא בחר לעשות את העבודה. משה נתן לאלוהים את כל התירוצים, העיקר לא לעשות את זה. Because you remember, Moses didn't choose to do this work. He gave God all the excuses not to do the work. אני לא יכול. He said, I'm stuttering, I can't do the work. חבר'ה, אני לא בא לצחוק על אף אחד. משה עשה את הכל כדי לא לעשות את זה. Moses did everything he could in order to back out of this job. ואלוהים קבע למשה את התפקיד. But God gave him this task. God told him, no, I want you to do this. משה ידע שזה מרד נגד אלוהים. So then, at this point, Moses understood right away, this is a revolt, not against me, this is a revolt against God. משה, אלוהים נתן לכל אחד מה שהוא רואה לנכון, אל תמרדו בו. God gave everything what he sees fit for each person. So don't revolt against God. God knows what he's doing. אתם מכירים את הסיפור, היה מבחן לעמוד מול אלוהים ולראות במי אלוהים בוחר, ואלוהים העניש את בני קורח, האדמה בלעה את פיה, והם כולם מתו. Okay. So there was a test that
God had to show whom he chose, Moses and Aaron, or the sons of Korach. And there were actually two results. כן. There was one was fire consuming most of that group, and another one was the earth opening up and swallowing some more that belonged to that group. מה הלקח שאנחנו לומדים? So what do we learn from this? אתם רואים, יש השוואה, אנלוגיה מאוד ברורה בין מתנות השירות שאלוהים נתן ללוויים ומשה, לבין מתנות הרוח בקהילה. There is an analogy, a rather clear one, between all the tasks that God has given to the Levites and to the priests and the spiritual gifts that he has given to each one in the church. באמת ככה. זה לכל אחד תפקיד אחר. היד עושה רק יד, הרגל עושה רק רגל, האף עושה רק אף, ואני לא אומר את זה להצחיק אף אחד, אבל הטוסיק עושה רק מה שטוסיק יכול לעשות. And okay. I'll explain it in English. All right. Very good. It's like a body, and I don't say it to make people laugh. You will come late in a few seconds, I will come to the bottom line, and some of you will cry. The issue is as follows. It's like the body. The body has different parts. The hand is a hand, the nose is a nose, the leg is the leg. None of them can replace one another. And guess what? This one can do only number two. It cannot be replaced with something else. And if that will not work well, you are a miserable person. ולכן, רבותיי, יש גם מאוד חשוב לראות שכמו שהלוויים לא הבינו את זה, אנחנו לפעמים לא מבינים שאלוהים הוא זה שנותן את מתנות הרוח. And just like the Levites didn't get that, didn't understand that, it's often us who don't want to accept or don't understand that it's God who gives us the spiritual gifts. אין בופה. בוא תיקח מה בראש שלך. There's not like a buffet where you go and you choose what you want. ראשונה לקורינתים 12 פסוק 11. 1 Corinthians 12, 11. אלוהים נותן את המתנות על פי הרצון שלו. God gives the gifts according to his will and purpose. וכאשר כל אחד עושה ומשרת את אלוהים על פי המתנה שלו, הגוף מושלם. And if everyone serves God in accordance with the gift he has received, then the body functions perfectly. רבותיי, תבינו טוב, אין מתנה רעה, אין מתנת שירות רעה. That also means that there is no bad spiritual gift. There is no bad service in the church that is given to you. יש רק שירות רע. שירות רע? כן, לא מתנה, אלא שירות. הבן אדם עושה את You זה can רע, only, לא המתנה you עצמה. can serve in a bad way. Oh yeah, you can do that, of course. There is a bad service, not a bad gift. Okay. זהו. זהו. כולם רוצים את הטופ. Yeah, we all want the best. We all want the top. כמו בני קורח. Like the sons of Korach. מה אומר שאול בראשונה לקורינתים 12 במילים מאוד עדינות? What does Paul say in 1 Corinthians 12 in a very nice way? Very delicate way, yeah. אנחנו, האיברים הלא נעימים הם מוסתרים. The less honorable, or the parts of our body that seem to us less honorable, they are covered up. ולכן הם צריכים יותר כבוד. But they deserve more honor. כן. יש לי שאלה. I have a question. בצורה מטאפורית, כן? Metaphorically, מי רוצה להיות רקטום? who wants to be a rectum? אף אחד. Nobody wants that, right? מי רוצה לחיות בלי רקטום? But does anybody want to live without a rectum? אין מתנדבים, אפילו לא אחד. You can't live like that, right? So, כולם רוצים להיות לא נורמליים? so does anybody want to be abnormal? חבר'ה, אתם הבנתם עכשיו את העניין?
So, did we understand? קהילה בנויה מהרבה אנשים, A church is made up out of many people. ואלוהים נתן מתנות שירות שונות. And God gave gifts of service that are very different, a very wide variety. חלק מהמתנות מוערכות וחלק שקופות. Some of the gifts, they get great recognition because they're very visible, and others, they seem invisible. כאשר אתה רואה מישהו בקהילה, בא ועושה את העבודות השקופות, אני מבקש, תחבק אותו, תנשק אותו. כי בלעדיו אתה תיראה כמו אדם בלי רקטום. Because now, if you see a person in the church doing the invisible services which are necessary, then hug him and say thank you. Because if he doesn't do it, the church body will be like a body without rectum, dysfunctional. וואו, עכשיו אין הרבה אנשים שצוחקים. There's not many people that laugh now. חבר'ה, כדאי שניקח את זה עמוק עמוק לתשומת ליבנו. So let's take this or let's bring this home. Let's understand this. הקהילה הזו בת 32, עוד מעט 33. The church is almost 33 years old, our church. כן, אף פעם לא היה לנו מנקה בשכר. We have never had a cleaner paid cleaner. with salary. We never had a paid cleaner. never. ובעזרת השם גם כן never. And we will, by the help of God, we'll never have one either. כולנו רקטום. Because we're all that rectum that nobody wants to be. ראית לכלוך? זה שלך, זה לא של מישהו אחר. If you see dirt on the floor, it's yours. It's not somebody else who has to pick it up. תרים אותו ותגיד לאלוהים, יש לי הזדמנות לשרת. אלוהים, תודה רבה. Pick it up and say, thank you, God. You gave me an opportunity to serve. פרשת קורח. All right. The portion of Korach. הבאנו את זה קצת הביתה. So we brought it home, I hope.